mu budde buno basentebe tumanyi twadde mu session eyasoose wabaddewo okusomesa. Tusuubira nti muyinza okuba nga mulinayo ebibuuzo nadde tulinayo omusomesa eyasooseyo akyaliwo. Simanyi oba mandetaaze okubuuza. Mukama wange General, njagala okukwebaza olw'enteekateeka eno. Ngenza butereevu eri omusomesa waffe nga nina ekirowoozo nti mu Uganda curriculum tekwatagana na demands za population. Naye bw'otunuulira ebigambo lecturer waffe byabadde atuyigiriza, ebintu bino singa bisaasaanyizibwa mu mbeera eya bulijjo byayogedde tebyetaaga na muntu kukola exams, kuba byo byennyini biri self-explanatory, ate practicability yaabyo bw'oba weetegereza ebikoleka. Ate ssebo n'ekigambo ekyokubiri okujja wano ne tulaba, kuba ne wampale tetunatuuka ku byokolera ddala, naye abadde akoona ku bintu ebiriwo mu ggwanga n'atunyonyola right from 60 okutuuka leero nga waliwo puroguramu zezikolebwa naye puroguramu ezo nezitavaamu. Mmaliriza nga nsaba nti gwe wennyini ne mukama waffe owa NADS empya ekintu kino nga kisaliddwa amagezi, ebintu bino okubikola tebyetaaga buyigiriza obutuuka ku ddaala lyonna, naye byetaaga omuntu alina emikono n'amatu n'okumulagirira. Omukulu ng'oyo economics we kwegamba amutadde wasangika, naye bwe baali bakola curriculum bakomplicatinga ebintu. Kyova olaba nga omuntu asoma chemistry n'atuuka mu HS n'ategeera omunyonzi ekolayo ennaku bbiri okugenda mu exam, naye nga baabikisa. Naye ssebo ebintu bino genero otukoledde omulimu munene, tukwebaza era buli lw'onootuyita ng'oggyeko ebirala byonna tujja kujjanga kuba tetujja kuddayo nga wetwazi. Ensomesa eyo egende mu maaso. Mukama we owa NADS oyo omuntu bw'ona omusembeza, senga gwe twakuyise mu Luweero district n'oyogerayo ebigambo bisatu, kubanga ebigambo akyogedde ebigambo by'abannabyabufuzi nga jeno bwatabyagala, nze nakamala ebisanja bibiri si byogera kubanga abantu babikoowa, naye abantu baagala kikoleka. Omulabe bw'omuntu bwavu so si kika kyani ali mujje, naye omuntu bw'aba ali bize akola emirimu gye bayinza n'okutamanya kyeyamanyiwa kundula. Weebale nnyo ssebo, weebale ddala. Obuzibu bwaffe mu Uganda ndowooza amakulu bwagaani tukyabulwamu abantu abalinga ng'oyo. Nze tubafagerezaako nnyo, naye oluusi bakola nabo ne batamuwa kitoovu. Singa tuba n'abantu ng'abo tukyabulwamu ba economical analyticals ng'omukulu oyo asobola okutunuulira embeera n'ayituusawo n'ajja webadde n'ateeka wala. Pozi olw'okusiima omusomo nga basembere n'alisabye gwe basajja bannaabwe ndabye akantu okalinaawo tusobola kufeero kahanda awo ng'obusomo buno bubadde bulungi nnyo buyinza okutefiiraawo. Sebo chairperson wa NADS era sebo geno ne NADS yennyini nga bw'obalaba, NADS ababadde bamuddukanya si be babi, naye enkola ye structure guidelines ezibadde ki, kuba n'abakulu bano era bwe banajja ne batambulira mu guidelines ezibaddewo naye tojja kulaba muki, tojja kulaba mulimu. Mpozi ekyentiddemu nti singa abakadde baffe bano abamanye, kubanga all attempts okujja abantu mwabo okuva mu 60s nemukulu bwagambye zibadde zikyagaanye byonna byetuleese. Abakulu bano nabo singa banaalemwa okutwala byonna byetubyagala, kiki ekyetunazzaawo? My Charles from Buvuma district. I can't go back where we came from. Let me just move the topic. NADS program controlled within industries. That means of agriculture, animal industries, and fisheries. The old NADS
was emphasizing on agri and animal industry only. This time I request we should balance nuts in all the sectors. Thank you very much. tunategera kubanga abantu bangi batubuuza nati zegenda kukola ekya nati zetandika ddi kubanga bawulira munadizi yakola ki yakyuka kyesaba twagala tumanye naye nejja enetuyisanga bwe badde tuyisa basente bamagombora kubanga nadizi yali yatuleka ebbali nga ffe tuwuliza buwuliza naffe tubuuza buwuliza ekyo kyekibuuzo ekyange naye ekirala kigendayo lwaki tumutwebuuzizaako ng'abantu mugamba polisi kubanga polisi eno erabika etandikira waggulu ng'eka wansi lwaki tetandikidde wansi nomutwebuuzaako ffe ng'abantu nadize eno nomutuleetera alternatives egenda andikoze bwetu nabwetu naffe ntuwabulamu kubanga naffe ng'abatuuze ffe tumanye ebitundu byaffe nadizi yandikoze etya eyange eri nti singa esente zibuza nadizi zebateeka ku district nizijja ku magomero nizisasula ebisaala waliyo ebibiina by'abantu ku byalo singa esente zo baziteekayo omuntu n'ayewola n'agula ente n'azaayo n'ayewola n'agula ensigo n'azaayo abantu abalina ebibiina byabwe byabatuuze nga ffe ng'amagomero nga tulabirira birabirire kubanga esente zino bwe zijja wano nizisalwako allowance nizisalwako omusaala nizituuka wano nizisalwako buli kimu nizigenda kutuuka wansi ng'omuntu afuna kusambandiro ekyo kyetubadde tusaba sente zino zituuke ddala ku miruka gyaffe ffe tujja kuzirabirira ng'abantu bazikozesa bulungi nga n'omukono gwa gavumenti bwe guli abazinyaze kubanga abantu balina ebibiina byabwe byatwezimbe wansi olaba nga bikola bulungi ffe juzi twabadde nga tugaba embuzi nga abantu beegulira ki embuzi ekirala kubanga bambuuziza sebo badde nziramu tebambuuziza ffe tuli basanyufu ng'abakyala b'e Mubende tukola amanda nyatusaba kwongerwamu n'obutiko ndowooza nze bwe nalabye mu katale omuno nimpulira ngumye kubanga tubadde tugakola nga sunafuna katale tubadde tukola obutiko yesi nga tutundatundayo ku byalo kati nsuubira bwe nentuukayo eri gye buli tujja kwongera kutwebaza projects ezikoleddwa zigende mu maaso tusaba n'okusomesa ku rediyo mudde ku zi rediyo za disitulikiti zaffe awo omukulu oyo wooleese ayongera asomesa abantu bamanye ki kye bakola baleke okukolera obwerere neyanza nsigadde mukyala kisigazi beatrice tusooka okwebaza byonna byotukoledde bya tutandika kubeera naawe era twebaza Mukama Katonda muwobulamu nze ekigambo ekyange kyengenda okwogerako biri bibiri ekisooka nze nafunye okutyajo luli bwe nali ku disitulikiti ng'ate ndaba banadisi koordinator abalimisa abakulopu ababadde ku magombolola nga batutawanya ne nadisi ate nga ndaba be bakulukulu okwagala okuddamu okukola interview okusaba okujja ku magombolola ate nga batumomosesa sente ne zigula emirimu ne gigaana mukama wange ekyo tugenda kukirwanyisa tutya kubanga bonoonedde ddala ekintu ebintu tebirabika obubuzi bulwadde abalunda embizi owulira embizi baleeta mubereke ebintu ebitajjayo batulyaky ekikyakubitu ekyo nga nkimaze ekyokubiri nze ekinnuma kwe kulaba nti tulina ebirime byaffe bye tulima wano vanira kasooti eki naye ne biba nga ebweru biri ku katale ate wano ne bigwa ebbeeyi tunakola tutya okumatiza abantu kubanga bakola nnyo kati ekiseera kino nze wange kakoline bweyagala sadi meka bamulina naye 205 omupaka si wa bbeeyi ffe lwaki ebyaffe bigwa akatale wano mu Uganda mpozi amanya gange nzesa ennyimba Charles Daniel yakwasonero zisiri wabyisa ku bawude okube nakasookola mpozi ensonga eyange teesa buteesa nti nadise eno banditeekedde ebintu ebinene ebitasoboka muntu wa wansi kukola ki okugula bakijje mu busigo buno olukiro 5 bakiteeke mu bintu ebinene gavumenti yennyini yaleeta polisi eyasuula nalisi kuba luli model farmer bamuwanga miliyoni 2 olwaleero model farmer afuna less than $1 million osuubira eneekola ki kati ewaffe ng'enakasongola okufuna frisian cross ya frisian olina kubeera na miliyoni meka 2
bandituyambye nandisi ne bagiteeka mu bintu ebitasoboka omuntu ebyasobola okukola n'asobola okuba ng'afuna obukadde abiri nga pulezidenti bakolaki bwagamba. Mwebale nnyo. Abantu bano banadis coordinator bakoze kinene nnyo kataganya programu eno. Kigenda tubeera ate kizibu nnyo okubanga abantu be bamaate be tulaba be ba agriculture officer be ba veterinary officer nga bamala okugibaga eri ekintu kino deno tekijja kukola unless let's fire those people for good you deploy abantu abana bakole ekintu samaki. Ensonga endala deno ku issue ya food security, we have discovered it abantu they have the capacity egule ensigo kilo 2 kilo 4 kilo, but the challenge is manpower of digging. As rural sub counties now we don't rule, let's think of agricultural tractor. Our food security we have agricultural tractor out to cover easy abantu basobola promotinga agriculture. Sababusabi ganda wange omusomesa waffe wonako olina akantu koyogere bwobaga economics nomukozeeku vaawo ogendeko waggulu badde nsaba ono olina degrees nyingi yeza bintu birala oba oli awo message eno bagiddeyo tuddeyo watukitegedde bulungi wagambye mu Uganda tena kituufu 80% ey'abantu oba bapakasi oba balimi naye contribution GDPs eri 20%. Ekyo mutambuza economics kiba kibi nnyo. Naye mbadde nsaba kwongera kagaziyamuuko kyewabadde otegeeza era ekiriwo nti lwaki yadde abasinga obungi bali mu agriculture naye tetusuka 20% contribution to GDP. Program could be, I'm going to use English because I don't speak very well. General, I want to take opportunity and thank you on behalf of speakers Noda and the entire members of WOLGA as one. I want to say two things only. One, Uganda programs as the tutorial and has been presented. It has been a long story. But we have very good backgrounds and history that we need to learn from that and remove a step. One of it that Ugandans has a concept of dependency syndrome. We have been presented before us here. A lot of trial has been done. A lot have been done, try to specialize and move on from stage one to the next. But all has been in vain. What should have been the problems? General and colleagues, the problem has been one is dependency syndrome. We rely so much on what the handouts other than doing it on our own. And yet we have the opportunity. We have the land, we have all this. I think if we can move out from this dependency syndrome, we shall have moved a little bit step ahead. Two is that corruption tendency, General. I believe with the new paradigm shift in NATS program, the issues of value added shall be done. I stand to support so much the program of universalizing agriculture by taking a new paradigm shift, moving it from the NATS structure to the current leadership. I believe it will move us from step one to the next. With this, we shall, as Ugandans, add value on our product. Two, General, with coordinators, you are a coordinator now of this program. I mean, we are talking of wealth creations. I read from the book. On behalf of WOLGA, I want to say one thing, that you need to work very closely with the WOLGA secretariats, where we have a number of technical teams to advise and make sure we coordinate and we reach out to all the regions in Uganda. Because this kind of poverty is not only centered in one particular area, it's across the country. Therefore, we need to partnership with the WOLGA technical team and as WOLGA team as well, so that we reach every resource and the message reach everybody. Because if we try to improve on the wealth and areas of other few and we leave others, people will be seeing that maybe the trends is not for all Ugandans. And therefore, we need to partner and move down so that we reach everybody. Last but not least is that this kind of visit
should not only be for today. I believe where times permit, invite more regional leaderships and we reach our local community. We have to fight the aspect of individualism and we look at the community that we represent. Otherwise, we shall not be reaching people, and yet we are the leaders that spoke and speak for the others, voice of the voiceless. If we believe that we are the custodians of the people that elected us, how are we reaching them? The opportunity is now that you are reachable, everybody is able to reach you. It's my first time, General. Today, I happen to have shaken your hand, being a general. Shaking the hand of a general is not easy those days. So, then by this opportunity, everybody will be able to reach you, and the opportunity of changing from where we are shall be the way to go. With the current government, that electricity has reached every center. How are we going to utilize this electricity to elevate from the poverty that we are talking about? I thank you so much for having this. God bless you. Okuba saategedde linnya naye wayogedde ku curriculum tekwatagana na demand zaffe zetulina nga bwe nakunyonyodde mu puliyambo yange wano nti emakerere tusoma ebintu abazungu bye batulekera. They set up a university, then it was a college. They set curriculum, we make some curriculum reviews, but still we are rotating around the same things. Kubanga abasinga kufa abasomesa mu universities omwo, tugenda America, tugenda UK, tugenda Sweden, n'osoma university Gothenburg n'okomawo osomye economics owa developed world. Economics akola mu mbeera ezaabwe ebitabo osomye byabwe. So oli mutuufu nnyo nti we need to go around the curriculum. I read in the papers recently that they have started doing that in the lower education. Primary schools, secondary schools, we are going to see curriculum changing. And I think that's the way to go, because there is no need for us to continue reading the history of Europe before even reading the history of Uganda. Like I finished the entire university system from primary up to university. Gasisomanga ko the history of Uganda ne ono bola bwe ngenda ngasomesa abantu kati nze namwesomesa kola research n'ogenda mu finance n'otuleyo mu library n'oleta background to the budget ya 1960 n'oyita kusonga ate kati byandibadde nga bisomesebwa abaana nabamanya economy nekuddewa problems ki nesobola kyolaba basoma budget every year and we are recycling the same problems. You say inflation is rising because of food shortage. The food shortage was as a result of drought. Every year, Minister of Finance akyogera ekyo. Naye ffe twabaki abatamanya nti ekintu ekyaliwo tekisaana kubeera nga kiddamu mwaka ku mwaka. Nze nasoma all back into the budgets okuva mu independence up to date. Research with Nalipo, Musanga every almost on a total of 2 years, inflation in Uganda is caused by the same factor, and it is known. Maybe to be one average drought. I have to do it to Saranga Magazine. So, we need to know and the simplification also. Simplifying the things. Wakati goja nina kusomesa economics mu university. Sio no when you get out. What models, calculating abaana abasinga tebagala economics university lwansonga nti balaba nti okubala kungi and too many theories and graphs which they can't understand. Yet if you make things simple and you sell it out to all Ugandans, they can understand certain things, pick up on it. So you are right on that. I think in wealth creation,
they will design also a way of trying to get these things simple. You know, General is a very simple man, as I told you. He simplifies things. And I come from that school of thinking that, as I told you, simplicity should be the ultimate sophistication. Make something simple, olijja kukitegeera atajjemu ekinene okusinga lwokimakinga so complex. Naye abantu ndowooza lwaki bakola ebintu so complex baba tebabitegeera nabo bulungi, nagezaako okukweka butategeera mu complexity. Tujja kulongoosa amaaso. Waliwo ayogedde ku handout tugenda kugikola nnyo. Anono abadde sebo tugenda kugikola era nkalekedde omukyala agenda kukolamu copies. Fena tugenda kufunako kopi n'abalala abo abatabaddewo. And the same person was actually talking about the structure and guidelines of NADS not being the problem. I mean, being the problem but not the people. I think it is a multiplicity of things here. NADS from the word go was structured. And I wrote about it. So to me, the future of Uganda lies in the Namunkekela model. For us to be able to turn this agriculture GDP to rise. Lastly, there is the last gentleman from Tororo, from Oyao. He was talking of a paradigm shift from the old NADS structure, I think. I really welcome this idea. This tendency of fearing the unknown must get out of Ugandans. Ugandans do not want to change from our traditions. You hear people recycling things, thinking that if I do something different, I might not be able to stand like my grandfather. But if you want to prove that change can really be very welcome in your life, look at what is happening today, for example, in the industry of trade, trade and commerce. Omanyi wali eyo mu tawuni ntera nnyo okusomesa abavubuka obola baabo mu kikuuwa abasinga bayiteeyo mu moves era tutera nnyo okudibetinga ku social media. Bwe baali nga tebannaba kujja ku moves abasinga bajja actually bakola balina businesses. Bagambanga omanyi Uganda eno tetulemya. Interest rates, exchange rates, prices and so on are not acceptable. And the government is sitting there, it doesn't want to help us. Why can't government reduce the dollar like Amin did? You see, Amin fixed the exchange rate here in the 70s. Throughout Amin's time, a dollar was 7.4 shillings. 7 shillings to buy a dollar. And he found it at, in 1971, he found the exchange rate, a dollar was 64 shillings. He fixed it at 7. Do you know what he did? When he became president, and he was still in very good books with the British, he visited the UK. And while there, he found that a dollar was purchasing 0.7 pounds. Less than a pound. Yet in Uganda, a dollar was purchasing 64 shillings. So he said, why? Why in Uganda are we giving up so many shillings to purchase a dollar? Yet here they are giving up only less than a pound. So he came back to Kampala and he said, from today, 7. And he distorted the economy. That's how the Chivanda market started. That's how all of the suffering of Uganda started, because he overvalued the Uganda shilling. The Magendo trade started
from there. Now, some of the younger people like me in town who haven't gotten the opportunity to read this history the way it is, they have been told that, you know, by you, the parents, Amin's money was very strong. This is terrible. So when we were in class there, they start to demand the same policies. I told them that you can ask those parents and grandparents of yours, didn't they want to drive Hammers? Didn't they want to own a shopping mall? Why do you think you are driving Hammers today and they were not driving Hammers in the 70s? Do you think Hammers have just been created? General Motors started manufacturing Hammers in as early as 1950s. But Hammers arrived in Uganda in the 2000s. Why do you think so? Because the economy now is less distorted. If you fix things, you get problems. But I'm putting a disclaimer here. It does not necessarily mean that I'm saying government has nothing to do. Government has something to do, and I've always been a champion of that, to ensure that it removes those who distort the market, but not to fix things. I don't want to hear that the price of maize has been fixed at 200 shillings. That would be catastrophic for Uganda. I think those are my questions. Thank you very much. njagala kuddamu chairman yabuuziza nti singa amagye galemwa kiki ekinaddirira. Nze ndaba puroguramu eno ejja kulema kasita chairman nga ggwe okuyita mu mukwano guno gwe tuyina onoosaba ebintu ebitasaanidde andanadizaawo tujja kulemwa. Naye gwe nga chairman wegombolola kano kembabiddeko mugenda ne mweteekateeka ne musaba ebintu ebyetaagisa puroguramu enerema etya. That is my attempt on how to answer this question. Ebirala kandirekere chairman yatuvuga.